This is a general purpose programming language. General purpose programming language. Or we can say it as high level programming language or high level interpreter programming language. What do you mean by interpreter? Don't know, sir. Compiler ante? The compiler is nothing but it will execute the entire program and get the result is compiler. Interpreter is nothing but a line by line execution. Okay, na? It is an interpreter programming language. It is a line by line execution programming. Okay, na? Okay, For sir. example, you written 10 lines. So when you want to execute using compile and it will run all the 10 lines and get the result. But in this compile, in the interpreter, each and every line, if you find an issue, then automatically the result will get out. That is an interpreter. It is an interpreter programming language, which is designed by Gordon Van Rosen. So designed, this Python was designed by Gordon Van Rosen. He is the designer of the Python. So it's actually the 1994 the Java has been designed, and before that the Python was designed. So this is designed in Rosen in 1991. So Python was introduced in 1991. So there are different versions are there in Python. Python 2.0 version is there, Python 3.1 is there, but depends upon they have their editors different గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక్కొక్క Python కి ఒక్కొక్క ఎడిటర్ యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇప్పుడు for example, if you're going for Python, so 2.0 version or 3.0 version, you can run the program in different editors. You can run in Notepad, you can run them in Python IDE, you can run the same program in Eclipse లో రన్ చేసుకోవచ్చు. You can run the same program in PyCharm, PyCharm. ఈ PyCharm లో కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ the futures using in Python declaration is not necessary. మనం డిక్లరేషన్ మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు. ఎందుకు? మనం కోర్ జావా C++ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ C++, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ టూ వాల్యూస్, మీరు ఏం చేస్తారు? How to add two values in C++? Sum చేస్తాం. ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ చేస్తారా? Yes, sir. ఆ డిక్లరేషన్ చేసే ఏం మెసేజ్ చేస్తారు? డిక్లరేషన్ కి డేటా టైప్ అసైన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇంటిజర్ some value variable equal to some value, integer some value variable equal to some value, integer some variable, so variable equal to a plus b. So mean that whatever variable we are going to assign, whatever value we are going to assign to the variable, then it must and should have a data type. Other programming language ki data type kawali, but in Python doesn't require any data type. Okay na? It doesn't require any data type. So integer a equal to 10 అని ఇస్తాం, అవునా? ఎప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లో డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్స్ లైక్ C++ లో కానీ జావాలో కానీ VC++ లో కానీ సిలో కానీ కంపల్సరీ. బట్ ఇన్ Python x equal to 10 అని ఇస్తే చాలు, ఆటోమేటికలీ ఇట్ షోస్ ద టైప్ ఆఫ్ x is an integer. It shows an integer type of an x is an integer. So you no need to declare any variable in the Python. Okay na? Second one is there should not be any delimiter at the end of the statement. Then statement చివర మనకి సెమీకోలన్ ఇవ్వక్కర్లేదు. దీంట్లో
లో పైథాన్ లో ఓకేనా. సో నార్మల్గా ఏ ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చాము కదా, సెమీకోలన్ ఇవ్వకుండానే రికగ్నైజ్ చేసేస్తుంది ఆటోమేటికల్లీ. It will recognize, it doesn't require any delimiter at the end of the statement. At the end of the statement. Third one, to print a statement, in Python we use print function, print of welcome to Python. Okay, so now print చేయాలంటే we use this part. Okay, next, to comment a single line, we use hash. Okay madam, next, to comment ఓకేనా మేడం, ఓకేనా. హలో సార్ మీరు మాట్లాడింది వినిపించట్లేదు. ఇప్పుడు వినపడుతుందా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది సార్. సింగిల్ లైన్ కామెంట్ ఇవ్వాలంటే యాష్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట, యాష్ తో ఎండ్ ఇస్తాం. ఒకవేళ మల్టిపుల్ లైన్స్ కావాలండి అంటే సింగిల్ కోట్స్ లో ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ఓఆర్ఆర్ డబుల్ కోట్స్ లో కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా, 3 డబుల్ కోట్స్ ఇస్తే స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎండ్ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం 3 సింగిల్ కోట్స్ ఇవ్వచ్చు, ఓఆర్ఆర్ 3 డబుల్ కోట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, డబుల్ కోట్స్. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ కామెంటింగ్ లైన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ది ఫ్యూచర్స్ ఇన్ జావా, ఇన్ పైథాన్? పైథాన్ లో ఫ్యూచర్స్ ఏమేంటి? ఫ్యూచర్స్ ఇన్ పైథాన్, first one, it is a platform independent tool. Platform independent అంటే ఏం లేదు, ఒక ప్రోగ్రాము ఒక ఎడిటర్ లో రాస్తున్నప్పుడు, ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద రాస్తున్నప్పుడు, వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇదే పైథాన్ ఇదే ఎడిటర్ వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్ యూ రిటర్న్ ఇన్ ద పైథాన్, if you're working on Windows 7, the same program working in Windows 7, you can also run the same program in Windows 8, Mac, Unix, Linux, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోనే రన్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ టూల్. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ independent tool. So mean that, so I will write this separately. Next one is, it is an object oriented. It is not an object oriented. It doesn't require any object oriented. It is an object oriented. It is an object oriented programming structure called as, it is an object oriented programming structure. It is flexible. It is flexible and ఏంటంటే, you can, whenever you want to change the program, you can compile. మీరు ఎక్కడైనా ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ ని మన మధ్యలో మనం చేంజెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. we can also make changes during the execution time లో మనం రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రోగ్రామింగ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, రన్ టైమ్ లో కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఫ్లెక్సిబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ whatever the program, you can make the modification as per the requirement during the runtime process లో కూడా మనం చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ పోర్టబుల్ అంటే ఏం లేదండి, సేమ్ ఇప్పుడు చెప్పగా ఒక సిస్టమ్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసిన ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చు. అంటే అది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అవ్వచ్చు, పోర్టబుల్ అన్న, బోత్ ఆర్ ది సేమ్ అన్నమాట. It is a simple to learn. It is a simple to understand for the user. అనేవాడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలడు అన్నమాట. It is an easy to understand. So now we'll see, platform independent is nothing but it supports multiple operating systems. Object oriented programming, that means that
it supports objects, object structure, it supports object structure for the program. Next, it is a flexible is nothing but we can modify as per the requirement during runtime process. During runtime lo మనం changes చేసుకోవచ్చు. Next, it is a portable, running the program in one system supports in other system also, in other system. Next, simple, that is user can understand, that means that user can understand the program easily. Can you understand easily? Okay, madam. So this is what are the futures of the Python. Okay, now. Yes, sir. Okay. Next, what are the application you can design using Python? Valla మనం ఏ application మనం design చేసుకోవచ్చు? So applications can be designed by using Python. What kind of applications? Web application design చేసుకోవచ్చు, software development projects చేసుకోవచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ డేటాబేస్ అప్లికేషన్స్ చేసుకోవచ్చు, డేటాబేస్ అప్లికేషన్స్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్ చేసుకోవచ్చు, న్యూమరిక్ కంప్యూటింగ్, న్యూమరికల్ ఆర్ మ్యాథమెటికల్ అప్లికేషన్స్, డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. You can design mathematical applications. Next, window applications. You can design window applications. Next, game applications design చేసుకోవచ్చు. Next, Android application design చేసుకోవచ్చు. Mobile applications అంటాం. These are all the different kinds of application we can design. ఏంటంటే web application design చేసుకోవచ్చు, software development సంబంధించిన applications design చేసుకోవచ్చు. Next, database applications design చేసుకోవచ్చు. What do you mean by database? డేటా అనలైజ్ చేయడం సార్. లేదు, డేటాబేస్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యాహూ రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ అవుతుంది అన్నమాట, సర్వర్ లో స్టోర్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా, సర్వర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ తీసుకుంటే జావా అనుకోండి, బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చి జేడిబిసి, జావా డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ అంటమాట. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఏదైతే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తామో అది బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తెచ్చుకుంటున్నాం అనుకోండి, వేర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ సర్వర్, యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. So you are going to perform the operations on the front end itself. So impact of front end operations to the back end is called database attack. We call it as a database antamata. Okay, so ఇక్కడ మనకి వెబ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, డేటాబేస్ అప్లికేషన్స్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, సైంటిఫిక్ చేసుకోవచ్చు, మ్యాథమెటికల్, విండో అప్లికేషన్స్, గేమ్స్, ఆండ్రాయిడ్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వేర్ యూ కెన్ డిజైన్ యూజింగ్ పైథాన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, వై డు వి యూస్ పైథాన్? ఎందుకు యూస్ చేస్తాం చెప్పగలరా? ఇప్పుడే చెప్పాం, ఫస్ట్ ఫీచర్ చెప్పాను. ఏమేంటి? ఇట్ ఈస్ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ ఈజీ అండర్స్టాండబుల్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. It supports multiple operating systems.
Okay, na? It is supports multiple operating systems, and it is more powerful programming language which we can download very easily అంటే ఏంటంటే దాన్ని మనం ఏంటంటే ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ అంటామండి. ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ అంటే ఏమని చెప్పాలి? ఇట్ ఈజ్ ఏ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ డౌన్లోడింగ్ అని చెప్పాలి. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రీ డౌన్లోడింగ్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే సార్. ఓకేనా? ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్, ఫ్రీ డౌన్లోడింగ్ రెండు ఒకటి. ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా సపోర్ట్ చేస్తుంది, అది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఫ్రీ డౌన్లోడింగ్ సాఫ్ట్వేర్. మనం కొన్ని ఏంటంటే లైసెన్స్ వర్షన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో ఫ్రీ డౌన్లోడింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ డౌన్లోడింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎనీ యూజర్ కెన్ యూస్ అండ్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ బి సపోర్టెడ్. ఓకేనా? ఓకే సార్. System will be supported. So this is the introduction of your Python అన్నమాట. ఓకే, ఈ పైథాన్ లో మనం ఫస్ట్ ఏమేం కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటాము? వాట్ ఆర్ ది కాన్సెప్ట్స్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ పైథాన్? సో ఈ పైథాన్ లోకి వచ్చే ఇంట్రడక్షన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ పైథాన్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్, వాట్ డు యు మీన్ బై వేరియబుల్స్? వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి? నెక్స్ట్ యూజర్ ఇన్పుట్స్ నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి? నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్. నెక్స్ట్ డేటా టైప్స్. కామెంట్స్ ఎలా మెన్షన్ చేస్తాం? హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ ది కామెంట్స్? ఇఫ్ ఎల్స్, నెస్టెడ్ ఇఫ్. ఓకే, నెస్టెడ్ ఇఫ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వైల్ లూప్ నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ యారేస్ నేర్చుకుంటాము జావాలో కనాలంట్లో. ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ అంటే ఏంటి, సెట్స్ అంటే ఏంటి, ట్యూపుల్స్ అంటే ఏంటి, డిక్షనరీస్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా? గాట్ ఇట్? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ట్రిపుల్ ఫంక్షన్స్, డిక్షనరీస్, డిక్షనరీ మెథడ్స్. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏంటి, స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఏంటి. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ నేర్చుకుంటాం, సమ్ ఫంక్షన్స్ నేర్చుకుంటాం. ఈ ఫంక్షన్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి, ఈ ఫంక్షన్స్ లో మనకి డేట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, డేట్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి. నెక్స్ట్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ నేర్చుకోవడం కొన్ని. నెక్స్ట్ వచ్చి ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ అంటాం. ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే వర్కింగ్ ఆన్ ఈవెంట్. ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏమొస్తుంది? దాంట్లో ఓపెనింగ్ ఫైలు, క్రియేటింగ్ ఫైలు అంటే నోట్ ప్యాడ్తో ఓపెన్ చేయడం, నోట్ ప్యాడ్లో రైట్ చేయడం, ఓపెన్ ఆ ఫైల్ని డిలీట్ చేయడం, అపెండ్ చేయడం అన్ని చేస్తామన్నమాట. ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్ ఆన్ ఫైల్ మాడ్యూల్. నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. నెక్స్ట్ మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి. నెక్స్ట్ తర్వాత కన్స్ట్రక్టర్స్ అంటే ఏం నేర్చుకుంటాము, కన్స్ట్రక్టర్స్ అంటే ఏంటి. నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకేనా? ఇన్హెరిటెన్స్. నెక్స్ట్ ఫైల్ ఓవర్లోడింగ్. మీరు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయా C++ లో? ఎస్ సార్. ఏమేం ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి? వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్? స్ట్రింగ్. అవి అన్ని డేటా టైప్స్. ఓకే సార్. ఫంక్షన్స్ ఐడియా లేదు. ఫంక్షన్ అంటే ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్, ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్ విన్నారా? ఎస్ సార్. అవన్నీ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్, ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటమాట. ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే సేమ్ నేమ్ ఉండి డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటే దాన్ని ఫంక్షన్ నేమ్ అంటామట. ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటంటే
ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే సేమ్ డిఫరెంట్ నేమ్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, ఓకే సార్. ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ లేబుల్స్ అంటే ఎలా డిజైన్ చేస్తాం, బటన్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తాం, చెక్ బాక్సెస్ అంటే ఏంటి, లిస్ట్ బాక్స్, రేడియో బటన్స్. ఓకే, ఎస్ సార్. ఇవి బేసిక్స్ నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే సార్. ఓకే, ఇందులో మనం ప్రోగ్రామింగ్ కూడా రాస్తాం అన్నమాట. జస్ట్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా నేర్చుకుంటాం. ఓకే సార్. నార్మల్గా మీరు ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పారు పైథాన్లో, అది మామూలుగా C++లో ప్రైమ్ నెంబర్స్, ఎస్ సార్. ఈవెన్ నెంబర్, ఆర్డర్ ఈవెన్ ఎలా చేస్తాం, గివెన్ నెంబర్ ఆర్డర్ ఈవెన్ ఎలా చేస్తాం. గుర్తులేదు సార్ ఇప్పుడు. సరే, అంటే ఒక వేరియబుల్ తీసుకోండి, ఏ అని తీసుకోండి. ఏ %2 0 అయితే అది ఈవెన్ నెంబర్, ఏ %2 ≠ 0 అయితే ఆడ్ నెంబర్, అంతే కదా. ఎస్ సార్. ఓకేనా. ఓకే సో సార్. కొన్ని మన ప్రోగ్రామ్స్ కూడా రాస్తాం. ఆమ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ఏంటంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్. మీ సి ప్రోగ్రామింగ్ ఒకసారి చూసుకోండి, అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అవే ప్రోగ్రామ్స్ మనం పైథాన్లో కూడా రాస్తాం అన్నమాట. ఓకే సార్. ఓకేనా. ఓకే సార్. ఈ బేసిక్స్ లెవెల్ నేర్చుకుందాం ఫస్ట్. ఇది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నంపి మాడ్యూల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, నంపి మాడ్యూల్స్. ఓకే, డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ అవన్నీ తర్వాత. ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఫస్ట్ వి లెర్న్ దీస్ థింగ్స్. ఓకేనా. ఓకే సార్. అది మీ టైమింగ్స్ వచ్చి పైథాన్ ఈవినింగ్ 8 to 9. ఓకేనా, సాయంకాలం. హలో.